சாப்பாடு எடுத்துக்கலாமா? இல்ல ப்ரோ. காலைல சாப்பிடுறதுக்கு வச்சிருக்காரு. அதான் நைட் யாரையும் எடுக்க விடல. ஆ? எது? ஏன்? தெரியல எப்படின்ட்டு. வீடு எப்படி ப்ரோ தனியா பாக்குறியா இல்ல? இல்ல ப்ரோ அதான் சொல்றாங்க கேம்பேஜே மூவ் ஆனாலும் இப்போ வாட்டர்ல பாத்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி பாக்குறியா ஒரு 3 4 பேர் போற மாதிரி இல்ல சும்மா தனியா இல்ல எல்லாம் அப்படி இல்ல எல்லாருக்குமே ஒர்க் அங்கதான் இருக்கு. மூவ் அங்க மூவாதான் பெட்டர். வேற எங்கேயும் மூவாத விட அப்படிலாம் இல்ல சும்மா சொல்லிட்டு இருக்கான். மூவனா வந்துதான் அவன் பக்கத்துக்கு என்ன இருக்கான். ஜிபேர் எங்க போறான் ப்ரோ? யார்கிட்டயும் எதுவும் பேச நான் வீடு பார்க்கும்போது நானும் வீடு பார்க்கல. கேம்பஸ்ல போனதான் பார்த்து வச்சிருக்கேன். ஒரு வீடு பார்த்தேன் அது கிடைச்சது. அது கிடைச்ச மெசேஜ் ஜூலைல இருக்குது. வீடு பார்க்கல நானும். 4 பேருக்கு 4 5 பேருக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா ஓகே. அவ்வளவுதான் இருப்பானுங்க. சீசன் அவன் போயிடுவான். அங்கெல்லாம் விடுவாங்க. நீ நான் நம்மலாம் ஜுபேரு முடிஞ்சு போனா விஜய் வந்தா வருவான். ஏன்னா விஜய்க்கு காலேஜ் இருக்கும் இங்க. அவனுக்கு கேம்பிரிட்ஜ்ல காலேஜ் இருந்தாலும் மேபி ஷியூர் கிடையாது. அவ்வளவுதான். மத்தவனுங்கலாம் எனக்கு தெரிஞ்சு வர மாட்டானுங்க போயிடுவாங்க. ம். இது அப்பார்ட்மெண்ட் மாதிரிலாம் கிடைக்காதா? அப்பார்ட்மெண்ட் மாதிரி கிடைச்சா செம்மையா இருக்கும்.
Compared to this view and this long view, this is pretty good. We don't have anything like we have some better view here. So that's the reason why I was not near to the market because if I was here, I easily caught up into this game and I was super. It's not kind of a bad view, bird view, right? It's very close up. It seems like very close up view. Like I'm, it was like inside the screen, inside the market. Now it's pretty good, right? Everything is it's not that good. The thing here is the loss form of Avaliga holding the price, pushing lower. That's it. The loss form of Avaliga is always very important, bro. And price inside this range, 5 o'clock to 9 o'clock candle. Always you should notice the 5 o'clock to 9 o'clock candle. Because the 5 o'clock to 9 o'clock candle gives some sort of reversal pattern. And it's kind of not a reversal, it's a trend continuation. It's either help to continue the trend or it's 9 o'clock, 4 hour. This is 4 hour candle close and there is a new candle open. Let's go all the way up, start to sell off again. And clearly see this is gonna be the long here. If I want to bullish, I like to see beautiful structure inside this range. I like to see the ran through of this level here, structure shift, big five up here. So I can long here. Since the order flow is completely bearish and the market is completely bleeding. So it's better to go short inside these values. That's right. So as of now, sell side has been taken, equal low has been taken, weekly low has been taken. So the objective was attained. What I can do next? And it's also rebalanced to this value when getting rejected according to 4 hour time frame. Really? This is a daily like, strong bearish candle, strong candle close. It's close below this range, it's close below this range. You can potentially expect some continuation if I'm not wrong. Let's see. Then, so this is our current swing, right? According to 4 hour, what's the current swing? According to 4 hour, this should be our current swing. The whole swing should be our current swing. Time is 8 o'clock. Okay. This should be a current swing. We can expect this should be our down video. It makes some sense to me. According to me, this should be the liquidity zone and this is the parallel here. We can expect some sort of reversal here. But in 1 hour, we have a lot of gaps here, parallel gaps here. So price most probably come and fill this parallel gap not to go lower. Let's wait. For me, I was like, let's flip the after it's clear of this liquidity, it's flip the parallel gap. It's kind of holding inside this range. Let's wait and see what's going to happen now. So this is the overall movement from holy crap, exactly 9 from 9 o'clock to here up to 2 o'clock. It's a great move.
So I'm going to be bullish or bearish. I need to be bullish. Reason, even though market is bearish, it's cleared up the equal low, weekly low, sell side liquidity, everything, major sell side liquidity. So I can go for technically go for bullish to see some sort of retracement for this whole swing. For this whole swing or just for this swing, it should be the whole swing. For this whole swing, I can expect some sort of result at least to this level. That's what I'm looking for. And let's flip this value up so it's inside this range. Let's wait what's going to happen now. And there's a loss found power up. So the loss found power up is very important. Always we should keep keep in check with that. Last week we got good buying opportunities so far till that point. So this is 5 minutes after break this level, let's keep on going lower, straight up move. There is no structure, nothing for me to validate this model. That's flipped, but there is no structure for me to validate this. No, I don't have any damn clue what I'm trying to do. Look at the sessions. Sure, the sessions also make some possible. London sweep, London sweep go all the way up to the London high. As soon as it's swept the London high, it's print the market make a sell model, clean market make a sell model, and it's leave the equal lows here. Clean market make a sell model. First leg manipulation, flip. We can enter the position here, or the break. You can put set the limit orders here. Whatever you are doing is worth it for us today, bro. Worth it. Clean market make a sell model here, here. Whatever. This is the confluence. This is where we can expect the market to continue. And where it's happened exactly at 9 o'clock. Today's data what's going on, bro? Asian range, Asia high taken, London range, London high taken. So potentially it should be London low the target, right? So as soon as it's flipped the London low, you can look for some sort of reaction. Let's wait. Let me make a call. Right? So it's London range. Thank you so much.
Perfect. Yeah, yeah. You don't need to come to it. What I'm trying to say, unless or until you have to get some entry here, you're not supposed to go to that time frame, like to the Eurusd, to that pass. The reason behind that, it doesn't make any sense, bro. All I need to see just what? Just a SMT thing. I want to see that SMT is printed. If it's printed, it should be good. It's optional as well. It should be good. So it's better for me to check the Euro USD once I get the entry, once the price reach my desired position, desired location. So I can look for the SMT thing. So I don't need to wait for that high to take. If in Euro USD, if it take that high here, I don't need to wait for the confluence. Once I get the displacement, I can enter the position. That's the thing. SMT printed displacement entered. So that's what I'm waiting for. So if I constantly watching the market, it's kind of confusing me. It's kind of not make. It's kind of made me confused and made me to take some irrational decisions, some impulsive decisions. So I don't want to do that. I just want to keep. Sometimes it might be helpful for me. For example, if I watch Euro USD yesterday, most probably I close the buy position since it doesn't make any sense to me. There is no buy model over there. It's just damn clear. Okay, what's happening right now, bro? Asian session. It's a London session. London session high has been taken. Yeah, let's go all the way up. It's from the London session here. Go all the way up. London session high has been taken. Asian session high has been swept or what? At what time? 6:45. It's not a swept. It's a kind of close. I guess. Yeah. Yeah. Damn. Let's go all the way up towards the Asian high. Asian high aligned with this fair value here. The fair value aligned with this much liquidity. Asian liquidity, London range. Go all the way up and take the London high. Asian liquidity entering this fair value gap in 15 minutes. Then what happened? As soon as it's entered the 15 minutes time frame, 15 minutes fair value gap, what happened here? After it swept the Asian high, it start to displace lower. I guess if I move to 1 minute, I can get some good information. So I think the draw on liquidity should be this. So it's cleared out, come all the way down, go up, clear out this high. So London high, Asia high, every high has been taken. So it's obvious target is London low now. And it's kind of focus for this high, it's kind of series of upclose candles. There it's closed below, right? A series of upclose candle. Here it's closed below. That's the structure shift. That's the reason why it's act as a breaker. Structure shift acting as breaker could push to the downside all the way towards this fair value gap. So this is the optimal trade where I can expect the price to come. And yeah, this is the discount for this whole swing. This is the discount range. So we can potentially expect the price to reach at least this point. Now, now it's sort of flipping the fair value gap. It's holding up, holding, well to clear out this low, but it's in flip this fair value gap. Let's wait and watch what's happening. So I want to see what's happening inside this game. I just marked out this curve, put it like this. So after clear of this side, which means after clear of the Asia high, what happened exactly in 1 minute? Damn, it's engineering the liquidity here. It's not a model actually. It's
Engineering the liquidity here. So the obvious drawn liquidity should be higher. Then engineer liquidity. Engineering. So it's clearly engineered the liquidity. What happened right now? So far it's the clean liquidity. As soon as it's cleared that high entering that fair value, print a low, print a high, and the last form fair value that holding the price got answerable structure shift. The only problem here is there is no sweep. I guess it's a sweep. It's an internal sweep, but external not. Maybe it's good. Yeah, it's a sweep. Tiny little damn freaking sweep, bro. You can clearly see the sweep. So it's engineering the liquidity here, and last fair gap that holding the price. Let the sweep happen. Then what happened? Then I got the structure shift that candle closed below this range. I got the structure shift, boom, and also the fair value flip. So this is where I need to execute my position. I don't need to wait for this fair value gap to fill. That's the optimal place. Enter. Put the stop. What's my stop loss here, bro? If I execute my position here, my stop loss should be somewhere around here, right? 5 pips stop loss. And what's my take profit now? 5 pip. It's goddamn 25 pip. It's damn 29. It's goddamn 20. Let's make it 25. Goddamn 25 pip. So it's a good reversal, right? It's a good reversal. So what I'm as soon as price displays this much lower, you can break even the trade. Wait for the continuation towards what? Towards London low. That's the catch, right? But according to higher time frame, it's a equal high. But according to lower time frame, you can clearly see the tiny little freaking sweet. Damn. So this is the model, the last formed five earlier that got ran through. Structure shift. I got the structure shift. Sweep the London high nation, sorry, Asian, so London and Asian high inside the M15 fair value gap. I print the market maker sell model, enter my position. As soon as I get this much displacement, I can enter my position for the stop there. I don't need to wait for next candle. As soon as I get this candle close below this range, I can execute my position here. Put the stop at this side. This side is fine, pretty fine. I just put my entry stop loss here. If it reach this place, which means I'm totally wrong, right? And it's kind of big displacement all the way towards one. It's pretty much give one issue to do. And according to higher time frame wise, this is not a breaker. This is a breaker. This is where the market rebalance to, and it's expanding lower all the way towards this level. This is where the flip and the fair value gap, which leave the flip and the fair value gap. So the obvious down liquidity you can be lower, but potentially you can because the lost. There's a leg and there's a breaker and there's an inversion and a lot of things is here and it's aligned with a lot of big fair value gaps. So it's better to close my position right here. Clean close. But the problem with me here is that it's exactly 6:49. That's not my time frame, but I just explaining the things. How you can trade, how you can trade with seems like engineered liquidity. Let's see. According to my model, what I can do. So according to my model, what I can do. Wait, bro, I just want to do one thing, bro. In futures, my ultimate take profit is 1:1.5 1:2. Back. Once entered, once it gives 1:1.5 1:2, I'm just close my laptop.
Just close my position. That's it. Just close my position. That's it. Nothing more than that. And once it go above 1:1.5, I'm just break even my trade. I don't want to take stop. A lot of things is there for me to improve my trading. So I have to focus on that. So now just move on to 15 minutes. So in 15 minutes, what I what I have here, bro? I have nothing here. It's a straight up move all the way up towards the London and Asian high. Once it swept the high, once it reached this imbalance, it's kind of what? It's kind of so I just move this fill up if you like. Good. M15. It's M15 FVG. Once it reaches the place, it's give what? It's give good nice reaction. Like it's give nice reaction all the way towards this five value. All the way towards this tiny five value. Once it got ran through, I can expect the price to reach this low. And I don't know how long it's gonna be. Holy crap. I have a big five value gap here. So liquidity has been swept or not? Fuck, bro. How the hell I missed up that? So the major liquidity has been taken place, clear out this liquidity as well, and it's inside the fair value gap. And it's swept and rebalanced. It's not only swept, it's rebalanced to this level. Holy crap. Swept. Start again, rebalance to this fair value gap. This is the last form of fair value gap. Let's see what's going to happen now. And it's a clean flip. Let's wait for the candle close. It's a clean flip. After reach this point, what happened? I get the good nice reaction. Like it's flipped the value up, but it's only able to reach this point, go all the way up, sweep the liquidity. You can really see that it's swept the liquidity, tap the recently formed bearish, like the bearish fair value aligned with this Asian length, and with this liquidity, it's nice sweep. It's keep on going lower. Let's wait once it swept this low. If I get any sort of buy model, I can go for buy. And also I can look for buy here because it might hold the price. Let's wait for 35 more minutes, 35 more minutes to see what's going to happen. It might get support here, or else it's all the way come and sweep the London low and it's keep on going higher. I had to check that. I had to wait for that first. Okay. 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 Just delete this. This is where we are now. Just took the sell side liquidity, sell side lick, and plus H4 bullish value gap. Okay, 1 hour. So price inside the inversion. So if the price fed the low, still holding in some in SMT, so I can expect the long liquidity should be this. Right now the market is bearish. It's completely bearish. So let's wait for the more confidence to go for buy. If you're going for buy, why the hell you're going for buy always? Let's go with the trend. Like liquidity taken, high definitely fair value gap. Market is bearish. We got the structure shift everything. We enter the position, put the stop at the high and targeting the opposite liquidity. It's over already. Hmm. It's 8:26. I guess today we have some news. Exactly 8:50. I'm gonna plot the diagrams for not the plots a line for Nasdaq. Today I'm gonna be very patient in Nasdaq since I lost for 1%. I'm not gonna be too much patient. I just wait for good confidence. When I get the confidence, I enter my position and that's it. Nothing more than that. So once this M5 fair value gap get flipped, so we can clearly anticipate the price to reach this level. There is no doubt about it. Nothing to talk about.
Once it reaches the place, big displacement, boom, come all the way down inside the discount of 15 minutes. So let's see what's going to happen. So 10 o'clock we have news, 10 o'clock we have one red folder, two orange folder, and that's it. Nothing more than that.
What the hell I can do? Let's wait and watch. Here it's going to take the London low. Here it's going to take this what? Take this low. Let's wait and watch. Can't do anything about it. I want to do one thing here. So far my tail logger was not been active. I have to active that first. Windows firewall has blocked some features of tail logger on. What if I queue allow? Allow. Boom. It's over now. Somebody can unfold and free at up at G and on it apps. We have 100 accounts. We are already almost down to point. Yeah, we're almost down. Maximum perimeter loss is $700. This is kind of today's perimeter loss is 389. Holy crap, bro! $700. It should be $1,000. 8 trading days. PNL minus 270, like 2.5% is down. That's not a big deal, bro. Yeah, it's a big deal, but still. I have to make a conversation with him, like it should be 5%, 10%. Today perimeter loss is only 389 and max perimeter loss is $700. So I have not 5, 4.3. I have only 4.3 percentage buffer. Potentials. Under per, yeah.
Holy shit, I just missed this call. ಬ್ರೋ ಕೊಸುಮಕ್ಕಿದು ಬ್ರೋ ಒಂದು ಕೊಂಡಾಗ ಈಗ ಮೋಳಿ Oh damn. கொசு வைக்குதா? மூடு மூடு ஏதாச்சும் மூடு. ஹீட் பண்ணா ஒண்ணும் ஆகாது. பாக்டீரியா செத்துரும். மூடிடுறியா போயிட்டு? What happening here? Wait for the swap to happen. No? Where it's going to swap the low, and here it's still not. The idea is nothing but if Eurusd swept the London low and start to print a market maker buying model here, here is here. This like what was the here the flip and the discounted family here holding the position, which means I can expect a higher prices to target this liquidity. This is going to be the liquidity for me. So it should be either sweeping this low or else sweeping this low. It should be from these two places. That's the reason why I'm waiting. I need to see a lot of things to happen. If I catch the direction correctly, if I wait for this kind of proper price action, I can execute the position and expect that clean round liquidity growth. That's what I'm planning. Yesterday, if I'm thinking right, even though if I'm not able to catch my move right here, I can card the move after the flip of the 5 minute. That's the major confluence. I can card the move and expect the continuation. That's what exactly happened. First, like manipulation, structure flip, clean flip, structure shift, and it's break it act as a resistance, and it's kind of turtle soup. Lot of confluences, but and it's clean drawn liquidity to the lower side, but I didn't utilize that because yesterday was the finest day. Finest day. Not yesterday, lot of days was the finest day for me. So 10 o'clock we do have news, two news. அவங்களுக்கு ஒன்றும் சொல்லியா
Till 12 o'clock, if I don't have any entry, that's it. So per day, I should execute at least 2 to 3 entries, bro, because my entry is working. I don't need to execute the positions in the same place, same location, but I can execute my position up to 3 executions. So I have to wait. So at least I have to give a try for 3 executions. If not, how the hell I can improve my trading? It no one is going to be perfect. But from the very first trade, most of them not going to be success. You have to attempt this since I'm trading 1 minute, right? If I'm trading 5 minutes, that will be fine. That will be the first entry for me, or that will be the first entry for me. It's working, right? Since I'm trading 1 minute, I have to risk. I have to keep my risk small, and I'm going to take my profits big, right? At least I can catch 1:3 for sure. If I'm trading with proper alignment, 1:3 is pretty easy for me, very easy. So I need to keep my if I keep my risk consistent, like if I'm risking $30 and keep on taking $90 as take profit, which means it's fantastic, but it's phenomenal. I just playing the risk rotation game and I can smoke every single day. 1:3, it's clean. $90 up, which means if I'm up 3 trades in no, which means I'm 2.5% up. That's a great thing I can do. So I have to be focused. For this very instant, if I'm executing this question, what's the so short, right? If this is my entry. This is where I execute my question. Once I get the flip, I enter. My stop would be here. Okay. 5.4 pip stop. What's my take profit? Obviously to the breaker. If I'm not wrong, obviously to the breaker. So okay, let's make it breaker. It's 4:4.8, bro. 1:4.8. Damn, right? 4 points break. It's kind of so if I want to it's beautiful setup. So I can expect all the way down to this level because this is where I got my M15 travel up. So I can keep my I can target this low for sure. This is my and this is the draw on it's a clean draw on liquidity. So if I'm not wrong, it should be here. It's a first take profit and the second take profit would be here, London low. How much? 1:8. This much precision has. This much risk reward ratio has in my trading setup. So I can easily expect the price if I'm catching the correct move. Like you can clearly see that it's a trend line clean fucking damn liquidity. As soon as it's reached that, as soon as it's clears out the buy side, reach this imbalance, what happened? It's print a market make it buy model, sell model. Funny. It's swept, sticky ship, flip, boom, enter, sticky ship with high. How hard it is? How hard it is, bro? All you need to do just position yourself in a place where you can risk consistently. If I'm risking consistently, which means what? If my execution was done, my whole thing has been done here. So I don't need to worry much about anything. I exit my position and it's worked. I was like, boom, I'm I'm 1:5. Banged. Banged it today. My model is my model, my plan is clearly working. This is a clean, which means I can expect the price to reach. So this is a clean draw already. This should be the first, this should be the second, and this should be third. Or if I want to close my whole position right here at this breaker, I closed it. I don't know whether it's going to continue or whether it's going to reverse. I don't care about that. One thing I know for sure it's going to reach this point. Yesterday, my low hanging fruit has been taken. Once it attained my low hanging fruit, it's reversed its direction because the market is bearish and it's wanted to go lower to hunt the weekly low, major draw on liquidity, equal lows, lot of things. And and after sweeping the London high, it's printed the market make a sell model and price already in high time frame bearish fair value. So there's no point for me to go for buy.
Still have equals below, still there is no liquidity has been swept. So the point of going for buy is bullshit. If I'm going to buy, going for buy after this level inside this range, which might be good and it's also giving great move to the upside. How to fix that, bro? I have to disconnect the numbers. Can't how can I tell that? I have to disconnect the numbers completely, bro. I don't want to play the game with numbers. I want to play this game with proper technical based model based approach. I want to focus on that because my model is fucking working. My model is fucking working. All I need to be just be focused on the key levels. I can't expect this kind of price action happening in every single time. I can expect, but every single places. It should happen in a specific place in a specific time. So I should wait for that. So straight the 5 o'clock and 5 o'clock to 9 o'clock and close. It's clean reversal. If something is not clear for me, I can move on to lower time, like higher time frame, like 15 minutes, 5 minutes or 15 minutes. Then I can't get any kind of manipulation, so I don't want to get entered. So it's putting here to that level. That's why it's going to take. So now we're in Nasdaq. Holy crap! The round it has been attacked, bro. It's a clean buy. Go all the way up, clear out the drawn liquidity. Yeah, the drawn liquidity has been taken. Gap up, come all the way down, fill up the gap.
It's fill up the gap. Come on, more time. It's and started displays go all the way. What time? It's 3:30. Go all the way up towards that drawn liquidity. So okay, fine. Go to daily time frame. What I'm going to do is it's pretty difficult to trade this kind of markets. There is no liquidity to the left, like TGR said. Yeah, I accept that. There is no liquidity to the left. There is, I can't draw anything. Market is an all-time high. So whether it's going to go higher or going to, it's keep on going higher, but I can keep on going higher. Gap up. So this week going to be bullish. It seems like super bullish. So it's better to go for buy rather than go for sell. Right now, the previous day high has been taken. Okay. Previous day high has been taken. And I'll just plot the lines. That's it. I don't have any bias yet. Since it's clears of this high, I can go for short. Um, previous day high. Okay. Previous day low. Super. So it's the previous day high, bro. And it's a previous day low. I just marked out these two guys. I just move on to 4 hour time frame. In 4 hour, what I have. Previous day high has been taken. This is our previous day low. This is a gap up, filled up the gap, go all the way up, break this level. It's going to go higher or it's going to go lower, I don't know. And we don't have any fair value gaps created here. So I need to wait for I need to wait for 1 more hour, 10 o'clock, 10 o'clock, so I can get something out of it. But the thing is, we do have a big fair value gap right here. In bullish fair value gap. Bro. உங்ககிட்ட ஒரு $20 இருக்குமா? நான் உங்களுக்கு 2 வாரத்துல அனுப்புறேன். $20 20 20 இல்லையே. எனக்கு இன்னைக்கு மினிமம் பேமெண்ட் கட்டணும் ப்ரோ. நீ தான் லாஸ்ட் டேட்டு. மினிமம் பேமெண்ட். அக்கௌண்ட்ல $10 தான் இருக்கு. $30 இருக்கும். நான் பார்த்துட்டு சொல்றேன் உங்களுக்கு. நான் ஒரு 1 வீக் 1 வீக்ல சாலரி தான் இருக்கு. $25 அனுப்பிடு ப்ரோ. ஓகே. தேங்க்யூ. H1 So this is our H1 bullish family, right? Yeah. So H1 bullish value once it get ran through where you can expect the price. This is going to be the obvious drawn liquidity for me. Once it get ran through, I'm no longer going to be bullish. Previous day high has been taken. Big fair value get got ran through, so I can be bearish and targeting the previous day low or at least this fair value gap, right? Not this. We can clearly target this low. Fine. What happened in 15 minutes? 15 minutes, bro. It's free instruction, bro. We anticipate the price to flip the fair value gaps. What happened? Price come all the way down, fill up the fair value gap. Good straight up move. Drawn like the previous day high has been the drawn liquidity has been. Yeah, no, nothing. 14. So
It's a good push to the upside. It's clear of the buy side. So once it clears of the buy side, we need to be bearish. Yeah. London range. This is Asia range. This is the London range. High sweep. Internal one more time swept. Now we got the structure shift. And yeah, in 15 minutes we got the structure shift. Once we get the displacement, we can expect the pullback and we can expect some continuation to at least this level. If it flip this level gap, flip this range, and we can clearly target the in London and Asia low. So if this value holding the price, it's going to be go lower, so go higher. It's a trend continuation. How the candle flows in? Holy fuck! It's a clean. You can clearly see the candle close, right? You can clearly see the candle close. It's not a sweep. The previous day high. It's not a sweep. It's a clean break and it's a clean structure shift. It's a clean breakout structure, right? It's a clean breakout structure. If it is a sweep, we can look for some short. Since it is a break, we need to be careful with that because we have big family and we don't have any structure in 1 hour. In 5 minutes, 15 minutes, still we don't have nothing. It's just entering this family again. That's it. So we need to be very careful with that. Yeah, going higher, come all the way down towards this range. That's nice. Damn. Holy crap. It's bleeding. How the hell I can short the market? Why bought the market? It's kind of clean family. Do I need to be bearish? As soon as it's reached this place, it's strong bearish. So the point of going for buy is I don't know what the hell I can do. So the another law has been taken. So daily time frame, whether we have something with strong push to the downside. Strong push. I don't know how long it's gonna expand. And still a bearish continuation, but still a bearish continuation. I don't know how long it's going to expand. So it might be so on this liquidity. Might be this guy. I don't think the price will come all the way down to this level. It seems like strong bearish. Okay, accept that. And Nicholas taking, and there is no after this slow and okay. After this liquidity, the only liquidity we have is this. So this is our next drawn liquidity. Next the sell side liquidity. Okay. After this level, this is our next, and in daily I don't find anything. In 1 hour itself, I don't find anything, but still, it's so it's a 5 o'clock to 9 o'clock, and it goes right.
Everything has been run through, so you don't need to worry about that. You don't need to bother about that. Good flesh. So London High, things against. I don't know what I want to make. Let's see how the following candles playing out. So if it's expanding towards the lower prices, how long it's going to expand? We do have a lot of imbalances here. Okay, let's mark out this level then. This also. I don't think price come out to this level. This level. For me, at least, maybe liquidity has been taken. Okay. This liquidity taken, present this is. So, not if you know, you can identify come to this level. Okay. We got the 5 minutes for a ago. It gets interesting again. Let's move to 5 minutes. So yeah, if I want to buy, I like to see some sort of market buy model, right? Right. Market is completely bearish. This is the 5 o'clock to 9 o'clock range, 5 o'clock to 9 o'clock range. And if I expect a reversal, this should be the target. Right? Everything is so fine. So I like to see some price action inside this range. So let's see either this side or this side to take it. So I just plot two left two things. No, I don't like to be right here. Market cleared out. No, high. Nice red. What's happening in MNQ? London high swept, the loss from the parallel area. Face with the first leg, get flips and give the structure shift to the downside. And it didn't leave any very far against to go for short. So inside this range, I need to be bullish, but it's printed a market
Inside this range, I need to be bullish. If it flips, if any candle close below this range, I can like go for short and targeting this and this low. This should be the game plan for today. And the reason why I expect this rally up to flip because the sell side because the London session anyway, previous day high has been taken. After previous high has been taken, the last candle that holding up has got ran through. Such a shift. So it's clean sweep. So previous day high has been taken and let's give the structure shift to the downside in 15 minutes and let's flip the level again. So let's wait and see if it helps to close, if it helps to flip this level again, which means I can 1 hour I can go for short and targeting lower prices. If it's still holding, which means I don't have any access to go for buy. Sorry, sell. I need to go for buy. And in 4 hour, you can clearly see one thing here. You need to be bullish because the reason why you need to be bullish, previous high broke and the candle closed above this range. If it's fee, it would be good since it just gives a breakout structure. So we can expect some continuation to the upside. And daily everything seems super bullish. What about 1 hour? Let's wait. If this market clears up this high, then it's print the market sell market, that would be great. That's holding sell off. കണക്കുകളൊക്കെ പൂർവ്വം എടുക്കില്ല.
No, bro. Huh? That's all my banana, bro. So what's my game plan in Nasdaq, bro? What's my game plan? So in Nasdaq, it's closed out the previous day high and it's gave structure shift in 15 minutes, but I don't like that. I like to see the first one bullish family up to flip in order to go for complete bearish. Until then, I need to be bullish since the overall market is extremely bullish, and and I can expect that today's high is going to be the target, which means the London high. This should be the on liquidity. Clears out all the liquidity to the left side. Then what happening here? Once it clears up this liquidity, it's damn. In 1 minute, in 1 minute, the 1 hour value seems fucking awkward. Fucking awkward. I don't find anything out of it. Until this point, I can get something. Besides that, I don't find anything though. It's very simple. More complicated.
कैसे चल रही है?
Very simple idea. Another high speed. How does the line come all the way down? Because of this liquidity, this is the leg that speed the line high. Come on, speed the liquidity. And this why we're still holding the price. And price also tap the 1 hour. 1 hour bullish hour there. And should tap the bullish level
Once you tap the bullish move area, what happened? Inversion. Holy crap. Inversion. With displacement and surface with this like this. Hello. சொல்லுங்க. ஆமா. 8 o'clock. ஆமா. டைம் டேபிள்ல தானே போட்டிருக்கு பாத்தீங்களா? ஒரே டைம் பாக்குறேங்க. நான் பாக்குறேன் ஒரு டைம். ஏன்னா நானும் ரொம்ப நாள் ஆச்சு இந்த கிளாஸ் 8 to 10 தான் நினைக்கிறேன். இல்ல அது இல்ல 8 to 10 தான். சோஃபி தானே? ஆமா. 8 o'clock to 10 o'clock. ஆமா 8 o'clock. Okay. Okay. Bye. Damn, wide open. It is பறக்குது. Market open. சரியான ஸ்டாண்ட் புஷ் தம்பி. சரியான ஸ்டாண்ட் புஷ். மார்க்கெட் ஓப்பன் நாக் அவுட் பண்ணிட்டு போய் எடுத்துடுச்சு. இது போயிட்டே இருக்குங்க. Continuation. Market open, liquidity sweep. What happened? Come all the way down. Sweep the liquidity, flip, big displacement, along the thermometer, start with this unit, targeting it. I don't find any fair here, right? So targeting clean this list or liquidity. That is not good for liquidity.
கட்டிட்டு போயிருந்துக்கிறதுனால இவ்வளோ பயமோ பைய விட்டுட்டு ஏன் நான் செல் பார்த்துட்டு இருக்கேன் சார். Just how it was. Look at where you see. It's. Did you see any family actually? And why you need to fight about? This is the clean time. This web there is no displacement, there is no sticky should it's come all the way down. Sweep the liquidity, sweep the liquidity, place still inside this family gap. Let's also tap the 1 hour. It got good reaction in high time frame. And in 5 minutes it's a collision. It's really flip the family gap here. And it start to go higher and higher and higher and higher to reach this height. It still keep on going high. Strong push, right? It's improving.
கலையா? Yes, it can be not. That's a little bit. It's people who don't know it. But he was because I know it. Yeah. Okay.
முடிச்சிட்டியா? 4.5% சூப்பர். எப்படி மாஸ்டர் ட்ரேடா? ஆமா. ஒன் ட்ரேட் எப்போ எடுத்த கடைசியா? எவ்வளோ பேசு? 30 lakhs, 30 contracts, max contracts, 30 போட்டியா? max contract. $500, 4.55% எவ்வளோ? 2,500. இப்போ பாஸ் பண்ணிட்டியா? $500. ஓகே ஓகே சூப்பர் சூப்பர் லோ அடிச்சு லோ பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன். சூப்பர். க்ளோஸ் பண்ணா டேக் ப்ராஃபிட்ஸ். ஸோ அப்போ விட்டுரு. அப்போ இன்னைக்கு அப்படியே முடிச்சுட்டு க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன். நாளைக்கு வந்து இன்னும் $500 தான். பொறுமையா எடுத்துக்கலாம். ஒரு எமர்ஜென்சி கிடையாது. ஸோ பொறுமையா ட்ரேட் பண்ணு. சூப்பர். அப்படியே விட்டுட்டு நீட்டா போய் தூங்குறனா தூங்கு. ம். நீங்க என்ன பண்றீங்க அக்கௌண்ட்ல? இப்போ பொசிஷன் போட்டு தேடணும். க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன். ஏன் ப்ரோ ம். ஸ்டாப் லாஸ் வைங்க ப்ரோ ஃபர்ஸ்ட் எடுத்த உடனே. ஏன் ப்ரோ ஸ்டாப் லாஸ் இல்லாம ட்ரேட் பண்ணுவீங்க?
இதானே ஸ்டாப் லாஸ்? ஆமா. அதுவே அவ்வளவுதான். அது வேணாம். இந்த இடத்துல ஃபிளிப்பாக ஃபேமிலியில் கேட்டு அதுக்கப்புறம் வரக்கூடாது. ஃபர்ஸ்ட் க்ளோஸ் பண்ண வந்துருக்கலாம். க்ளோஸ் பண்ண வந்துருக்காங்க. அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் இடிச்ச மாதிரி இருந்தது. ஏன் கரெக்டா ஷிஃப்ட் ஆயிடுச்சு. இங்க ஃபேர்வெல் கேப் போல இருக்கு. அடுத்து இந்த ஃபேர்வெல் கேப் உண்மையிலே கேப் ஆயிடுச்சு. பட் ஸ்டில் இங்க ஒரு கீழே ஒரு ஃபேர்வெல் கேப் இருக்கு. இங்க இருந்தீங்கன்னா கூட சேஃபா இருந்திருக்கும். ஸ்டாப் லாஸ். யூனிவர்சிட்டி நான் பார்த்தா எடுத்து அப்படின்னா ஒரு ஃபிளிப்பாச்சியில ஃபிளிப் ஆகிடும்ட்டு. இவ்வளவு கிளீனா இருக்கா இப்போ என்னது பாக்குறதுக்கு? ஆமா. என்கியூங்க இது அவ்வளவுதான். இது மறந்துடுங்க. கரெக்டா ஸ்டாப் லாஸ் வச்சாச்சு, டேக் ப்ராஃபிட் வச்சாச்சு. இதை பேஸ் பண்ணி என்ட்ரி எடுத்தேன் நான் ஆக்சுவலா. இங்க வந்து மார்க் பண்ணி ஃபிளிப் ஆயிடுச்சு. அங்கேயும் ஃபிளிப் ஆகும் அப்படின்ட்டு எடுத்துக்கிறேன். மார்க்கெட் எல்லாமே ஓகே. ஆனா என்ன இந்த இதுதான் எனக்கு பிடிக்கல. பட் ஸ்டில் அது நல்லா போய் மேல ஏதாச்சும் லிக்விடிட்டி எடுத்தாதான் வரும் கீழே. பறந்துருச்சு. சரி ஓகே இதுவும் பறந்துரும் அப்படின்ட்டு ஒரு நம்பிக்கையில எடுத்துட்டேன் நானும். எடுத்தது எல்லாமே ரைட்டு. ஃபிளிப் ஆயிடுச்சு. லாஸ்டா ஹோல்ட் ஆயிட்டு இருந்தது ஃபிளிப் ஆயிடுச்சு. செகண்ட் ஷிப் கொடுத்துருச்சு. இந்த லோ ப்ரொடெக்ட் ஆயிட்டு இருக்கு. எல்லாமே கரெக்டா. பட் எதுக்கு க்ளோஸ் பண்ணிட்டு வந்துட்டேன். கரெக்டா இருக்கு. நீங்க என்கியூ போங்க. இதுக்கப்புறம் நீங்க இதே மறந்துடுங்க. எனக்கு எங்க எடுத்து இங்க எடுத்து இல்லையா? ஆமா. இந்த ஃபிளிப்புக்கு எடுத்துட்டியா? எடுத்தீங்க ஸ்டாப் வச்சிட்டியா? ப்ரோ ஹோல்ட் பண்ணி தான் இன்னும் கொஞ்ச நேரம் ஹோல்ட் பண்ணுங்க. ஒர்க் பண்ண முடியாது. பரவாயில்ல இது போறோம். எதுக்கு இது பாருங்க இது மாதிரிதான் ஆகுது. இது இப்படிலாம் ஆனா என்ன பண்றது? இந்த இடத்துல எதுக்கு ஃபிளிப் பண்ணணும்னு எடுத்தேன்? ப்ரோ இது கூட நீங்க எடுக்கலாம். இது இந்த ஃபேவரல் கேப்ல ஹோல்ட் ஆச்சுன்னா செல்லா இல்ல இங்க எதுக்கு எடுத்தேன்னு கேக்குறேன். ஃபிளிப்புக்கு ஆல் டைம் ஹை ப்ரோ. ஆல் டைம் ஹைனா ஆல் டைம் ஹை. எங்கேயோ போயிடுச்சு. சரி கண்டிப்பா ரிவர்ஸ் ஆகணும். எப்படி ரிவர்ஸ்னா ரிவர்ஸ் ஆகுது எப்படின்னா மார்க்கெட் ஏதாச்சும் ஒரு ஃபிளிப் இருக்கணும். லிக்விடிட்டி ஸ்வீப் ஃபிளிப். லிக்விடிட்டி ஸ்வீப்பே கிடையாது. இதுதான் லிக்விடிட்டி ஸ்வீப். அதான் சொல்றேன். ஸ்வீப்னா இந்த ஒரு கேண்டில் விக்கு மட்டும் தான் போயிட்டு வரணும். ஸ்வீப் இது ஹையர் டைம் டைம் ஸ்வீப் தான். 5 மினிட்ஸ்லயும் அந்த மாதிரி பாத்தீங்கன்னா ஸ்வீப்பா தான் இருக்கும். 5 மினிட்ஸ் 15 மினிட்ஸ் ரிகவரி வரும். எப்படி இருக்கும் இப்ப நீங்க இந்த ஃபேரவல் கப்ல வந்து ஸ்வீப் இந்த ஃபேரவல் கப் எடுத்து இங்க கூட ரிஸ்க் வைக்கலாம். ரிஸ்க் வச்சுட்டு இந்த இடத்துல கூட டார்கெட் ஆகலாம். அவ்வளவு பொட்டன்சியல் மூவ் இருக்கு நீ. ஆனா இது விக்கடிச்சு இப்படி பார்த்தா புலிஷ் ஃபேரவல் கப் அது 1 hour. பட் ஆனா அது 1 மினிட்ல போய் பார்த்தா அது ஒண்ணுமே இல்ல. கிராஷ். பயப்பட தேவையில்ல. அப்படிதான் இருக்கு. இன்வெஸ்ட் ஆயிடுச்சு. இங்க ஃபேரவல் கப் ஹோல்ட் இருக்கு. லோ டைம் ஃப்ரேம் 50%. இந்த ரியாக்ஷன் மாதிரி எடுத்துக்கலாமா? இப்போ இது ஃபிளிப் ஆச்சுன்னா இன்னும் 100% கான்ஃபிடன்ஸ். நானும் பார்த்தேன் ஃபிளிப்புக்கு எடுக்கலாமா அப்படின்ட்டு யோசிச்சுட்டே உட்காந்துட்டேன். நான் எடுக்கல. எனக்கு தெரிஞ்சது. ஏன்னா மார்க்கெட் மேனிபுலேட் பண்ணி போய் இந்த லிக்விடிட்டி எடுத்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஃபிளிப் ஆகுது. 5 மினிட்ஸ்ல இங்க நம்ம பயப்படுறது 5 மினிட்ஸ் மார்க் பண்ணி வச்சிருக்கோம். பட் பயப்படுறது ஒண்ணும் இல்ல. 1 மினிட்ல ஒண்ணுமே இல்ல. எப்ப இல்ல.
எடுத்துடலாமான்னு யோசிச்சுட்டே இருந்தேன். அப்படியே யோசிச்சுட்டே இருந்துட்டேன். எடுத்துட்டு இந்த லோ வைக்கலாம். ஏன்னா, அது 1 ஹவர் சேலரி அப்ப நான் ஒழுங்கா ஃபில் பண்ணவே இல்ல அது. சும்மா டைட்டா டேப் பண்ணிட்டே போயிட்டு மேல போயிட்டு வரும் அப்படின்றது தெரிஞ்சது. பட் எடுக்கல. எடுத்திருக்கணும். அதுதான் அலர்ட் மட்டும் வச்சுட்டோம். இந்த இடத்துல இவ்வளவு மூவ் இது முடிச்சிட்டேன் bro. நான் இவ்வளவு முடிச்சிட்டேன் bro. சொன்னா நீங்க அதை விட்டுட்டு மறந்துட்டீங்கன்னா போதும். இல்ல அதுல அலர்ட் வச்சு விடுங்க. எங்க டார்கெட் போ. 15 மினிட்ஸ் போ. 15 மினிட்ஸ் டார்கெட் பார்த்தாலே இருக்கு. ஃபிளிப். சரியான ஃபிளிப். ஈஸியா போயிடும். இங்க இந்த இடத்துக்கே போறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஜூம் டவுன் பண்ணி கொஞ்சம் மேலே கீழ் இந்த இடத்துல இந்த இடம் அலர்ட் வச்சு அதுக்குள்ள இல்ல 15 மினிட்ஸ் ஃபிளிப் வச்சு இப்போதைக்கு பிரேக் டவுன் போட்டுடலாம் போலியாமா? எதுக்கு தேவலாமா? தேவையில்ல. ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷன் நல்ல பொசிஷன் தான். போட்டுவா வேணாம் விடு. பண்ண மாட்டோம். அவனு ஃபிளிப்பே ஆயிருக்கு. அது ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷனே ஒரு கிரேட் பொசிஷன். which means இதெல்லாம் invalidate பண்ணி வந்தாதான் உங்க stop loss வரைக்கும் இனிமே கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கணும். ஒரு ஒண்ணு பிரேக் ஈவன் இல்லைன்னா ஸ்டாப் லாஸ் அங்கேயே இருக்கும். பிரேக் ஈவன்ல தான் வச்சுட்டு போறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்கு. ஏன்னா இங்க ஃபேர் வேல்யூ கேப் கீழே ஒண்ணு இருக்கு. இங்க ஒரு ஃபேர் வேல்யூ கேப் இருக்கு. நீங்க எப்போ வந்து க்ளோஸ் பண்ணலாம்னா இந்த ஃபேர் வேல்யூ கேப்பும் வந்து இன்வாலிடேட் ஆக போகுதுன்னா அப்ப க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். ஏன்னா நான் அப்படிதான் பண்ணுவேன். ஆனா நான் இப்போ வந்து இவ்வளவு சொல்றேன். என்னோட எமோஷன்ஸ் எப்படி இருக்கோ பார்த்து நான் அப்ப பிரேக் ஈவன் போட்டாலும் போட்டுருவேன். இவ்வளவு மூவே போதும். நான் ஜெயினோ பிடிச்சி நல்லா போயிருக்கலாம்டா. போதுன்னா என்ன சொல்றேன்னா கரெக்டா ரிஸ்க் ரிலேஷன் மெயின்டைன் பண்ணிருந்தேன். நேற்று நான் $50 வச்சேன். நீங்க $50 வைக்கல. எவ்வளவு போயிருக்கு நமக்கு? 1:1.3 1:2 போல. 1:1 வந்துருச்சு. ஆமா 1:2 வந்துருச்சு. Holy shit. சரியான ஃபிளிப். 15 மினிட்ஸ் போ. அது ஸ்லிப் ஆச்சு இல்லையா? செத்த நேரம் சொன்ன சார்கோட என்ன பண்ணிட்டா? பார்ப்போம். ஒண்ணு ஃபிளிப் ஆச்சு க்ளோஸ் பண்ணி போயிடலாமா? இல்ல இதுக்காக போய் வெயிட் பண்ணலாம். இல்ல க்ளோஸ் பண்ணிட்டு திருப்பி $12 எடுத்துக்கலாம். இவ்வளவு பேசுறீங்க. சிங்காரம் இது என்ன நோக்கி சொல்லுது. யோசிங்க ப்ரோ. ஹோலி ஷிட். இங்க இருக்க equity. என் ப்ரோ பயமுறுத்துற மாதிரி இருக்கு. இதுதான் equity தெரிஞ்சது. இது 1,300 காட்டுதுன்னு பார்ப்பேன். இது ஃபிளிப் ஆச்சுன்னா ஓகே. ஃபிளிப் ஆனா நமக்கு இருக்கும். ரைட். ஆனா இவ்வளவு பெரிய டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எதிர்பார்க்கலாம். இவ்வளவு பெரிய டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். காட் டேம் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். ஃபர்ஸ்ட் இந்த இது உள்ளது. எப்ப என்ட்ரி எடுக்கிறோமோ அப்படியே அக்ரிசத்துக்கு சாலிட். வெயிட் பண்ணு. ஆமா. ஓகேவா?
பாத்தீங்களா? பிரேக் ஈவன் வந்திருக்கு. எவ்வளோ அது? 19. அது வச்சு கீழே வச்சு அடிச்சா ஸ்டாப் அடிக்கணும். அடிக்கிறது ஜாதகம் எதுக்கா ஸ்டாப்? Is there any point for the market to hold as a stop value? ஷிஃப்ட் ஆயிடுச்சு. ஸ்ட்ரக்சர் ஷிஃப்ட் ஆயிடுச்சு. ப்ராபப்ளி இந்த ஃபேரடி கேப்ல வந்து போறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. பார்ப்போம். அதான் ஆச்சு. கம்ப்ளீட்டா என்ன டிக் பண்ணா வந்துட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். ரிஸ்க் கம்மி தான். அப்படிதான் தெரியும். ஸ்டாப் தான் போடுறது. What the fuck? என்ன? ஸ்டாப்பா? செகண்ட் ரிவர்ஸ்ங்க. இந்த இடத்துல நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிட்டு இந்த செல் இன்டர்வியூக்கு ட்ரை பண்ணிருக்கேன். க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுங்க. கண்டினியூஸ் ஆச்சு. அதுக்குள்ளேயே வந்து அடிச்சிருவாங்க. ஓகே குட். க்ளோஸ் பண்ணு. என்ன நடந்திருக்காப்ல? கேவலமா இருக்கு. ரொம்ப நாள் கழிச்சு பார்க்கறது மாதிரி இருக்கா? ஜிபே சரியான ஹோல்டா. மேனிபுலேஷன் தான். ஏதோ எடுக்கிறது போடுவாங்க. அதெல்லாம் மார்க் பண்ணாத போய் ஸ்டாப் லாஸ் இருந்துச்சா? இங்க இருந்து இது போ ஹீரோ இது போ செம்மையில போயிட்டாங்க இதுல. இது ஒரு டைம் மேலே தான். இதுவும் கரெக்டாக இந்த லிக்விடிட்டி இருக்கு. எனக்கே ப்ரோ என்ன பண்றாங்க சொன்னா இந்த இடத்துல நான் சரி பண்ணலான்னு சொன்னானே. இது இன்வெஸ்ட் ஆச்சுனாலும் செட் பண்ணலாம் சரி. அவங்க சேம் ஸ்டேட் ஆஃப் டெலிவரி தான். டார்கெட் பண்ணலாம்.
5 minutes for 5 minutes. ஒரு நிமிஷங்க. Damn, 668 bro. Some more last bro. 4% கிட்ட. Hmm. $60 pips. அவ்வளவுதான் வருமா? இதுக்கப்புறம் வருமான்னு தான் தோணுது. ஃபர்ஸ்ட் பார்ப்போம். பார்க்க அப்படிதான் கிளீன் மாற்றணும் செல் மாற்றணும் தெரியல. Changing set of delivery. இந்த இருக்கிற எடுத்துட்டு சாப்பிடணுமா? Probably. இந்த 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 லிக்விடை பார்த்துட்டு கொஞ்சம் ஹெசிடேஷனா தான் இருந்தது. பைக் ஒருத்தர் இந்த இடத்துல இதை பார்த்துட்டு ஒன்றும் நடக்கல. இது குறுக்காக மாறி பார்த்துட்டு அதே மாதிரி தெரியுது. இவனுக்கு என்ன பண்றதா? இந்த லோ டார்கெட் ஒண்ணு ம். இன்வெஸ்ட் இங்க வந்துச்சு அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன். இங்கேயே க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம்டா. உங்க சொல்ல பாஸ் க்ளோஸ் பண்ணியிருந்தா இங்க க்ளோஸ் பண்ணியிருந்தாலே பாஸ் ப்ரோ. பிரேக்கன் போட்டு உட்கார அந்த மாதிரி தான் போச்சு. இல்ல 30 கான்ட்ராக்ட்ஸ் கொடுத்துருந்தானே தெரியல. எப்படி இருந்தது தெரியுமா? கத்து 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 ட்ரெயின் நம்மள நோக்கி வந்துட்டே இருக்க மாதிரி இருந்தது. ஹை ஸ்பீட்ல எங்கடா இல்ல. இடிச்சிட போகுது அப்படின்னு சொல்லி கீழே வரும். எஸ்கேப் ஆயிட்டேன் கடைசியில. கீழே வந்து இதை எடுக்கும் நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண பார்க்க வரைக்கும் பேஷண்டா இருந்ததுன்னா அடிச்சு நோட் அவுட் பண்ணிக்கலாம். உனக்கு வந்து இது கிடையாது, கன்சிஸ்டன்சி கிடையாது. பாஸ் பண்ணா பாஸ் பண்ணலாம். ஈவல்ல கன்சிஸ்டன்சி ரூல் உனக்கு இல்ல. புதுசு புதுசு ஒண்ணு அது நான் அந்த அக்கௌண்ட் $100 தான் இருக்கு. அதனால நான் இன்னொரு அக்கௌண்ட் வாங்கிட்டேன். எந்த $100 தான் இருக்கு? அந்த இல்ல பஃபர் 50,000 இருந்துச்சு. ஓ, டெய்லி பஃபர் கம்மி பண்ணி வச்சிருக்கியா? இங்க பாருங்க. லைவ் அக்கௌண்ட் இப்ப $2,000 எடுத்துட்டு போயிருந்தேன். Holy shit. ஆமா ப்ரோ. அப்ப நீ லைவ் அக்கௌண்ட்னா கன்சிஸ்டன்சி 50% இருக்கு. அதான் நான் இது மறந்தே இருக்கேன். அப்படி அதிகமா எடுத்தா என்ன பண்ணணும்? எக்ஸ்ட்ரா ப்ராஃபிட் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கும் ப்ராஃபிட்ஸ். பண்ண முடியாது. பஃபர் குஷன் யூஸ் பண்ணி எடுத்துடலாம். அப்படி பண்ணலாம்ல. எவ்வளோ ஸ்வீப் ஆயிட்டு டாப்ல நான் இந்த லோ ப்ளஸ் பாரு அங்க என்ன நடக்குதுன்ட்டு. இதுல ஹீரோல பறந்துருக்கும் நினைக்கிறேன். இது அப்படியே தான் இருக்கு. Is the market with a sell model or is it the market with a still buy model? What's going on here? Top and double. Yeah. Taxes that they look at that. நேற்று வாங்கிட்டேன் அவருடைய அக்கௌண்ட்டு.
ஆமா. 1500 க்ளோஸ் பண்ண சொல்ல முடியும். மறந்துட்டேன் bro. இது இது இருக்குன்னு. I don't know. இதே மாதிரி தான் இருக்கும் நீ ட்ரேடிங் ஸ்டைல் 30 கான்ட்ராக்ட்ஸ். அப்படி இருந்தா பாஸ் பண்ணலாம். ஆனா மாடல் பேஸ்ட் நீங்க பண்ணது கிளீனா எடுத்து அது மாதிரி எடுத்துக்கிட்டா பாஸ் பண்ணிடலாம். என்ன அதனால போயிடுமோ. ஒன்றும் இல்லை. ரெஸ்ட் நீ இங்க இருந்திருந்தா ஃபர்ஸ்ட் திங் இந்த கிளாண்ட் என்ட்ரி மாடலே பிடிக்கல. என்ட்ரி மாடல் ஓகே பட் எனக்கு இந்த ப்ரைஸ் செக்ஷன் பிடிக்கல. ஸோ அதனால எனக்கு 2 ட்ரேட் ரெண்டாவது இந்த மூவுக்கெல்லாம் நம்ம வந்து எப்படி க்ளோஸ் பண்ண முடியும். அது ஃபிளிப் பண்ண எடுத்துலாமா மறுபடியும். எவ்வளோ ரிஸ்க் வரும் பாரு. இங்கே தான் இப்போ வந்துட்டு இந்த இடத்துல $7 $35 $50. ரொம்ப கேவலமா இருக்குங்க. இப்போ கம்மி. சும்மா வச்சுக்காத எவ்வளோ ரிஸ்க் வருது. 3% தெரியுதா? இந்த ரிஸ்க்னு கிளிக் பண்ணி இங்க ரிஸ்க் வைக்கிறேன் நான். அப்படி வச்சு நீங்க இந்த ஸ்டாப் லாஸ் டிராக் பண்ணீங்கனாலே உங்களுக்கு தன்னால ஆட்டோமேட்டிக்கா ஸ்டாப் லாஸ் லாட் சைஸ் சேஞ்ச் ஆகும். அதே இந்த இடத்துல இருக்கிறேன் 0.37. இந்த மாதிரிதான் பண்ணணும். ஸ்டாஃபி நாய் பேரு போயிடுச்சு கார்ல. நேற்று நைட்டு இன்னொரு ரூபாய் வாங்கிட்டியா? இல்ல காலையிலே வேணும். காசு இல்லதான். Hoping that everything works out. இப்படி போடுவோம் கிரெடிட் கார்டுலாம் இப்படி போயிடும். இப்படி போடுவேன் இப்படி போயிடும் அக்கௌண்ட். தைரியமா $80 $90 செலவு பண்றோம் ப்ரோ. எங்க ஒரு மாசத்துக்கு ஒரே டைம்ல அக்கௌண்ட் வாங்க. அதனால நீங்க என்ன மாதிரிலாம் இருந்தா என்ன ஆயிருப்பீங்க இல்ல அக்கௌண்ட் போனா பரவாயில்ல என்ன வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு. நானும் அந்த மாதிரியான கேரக்டர் தான். என்கிட்ட காசு இல்ல சத்தியமா என்கிட்ட மட்டும் காசு இருக்கு அப்படியே ரொம்ப கேவலமா. இல்லைன்னா நான் பயப்பட மாட்டேன். என்ன நடக்குது? ஒரு $50 போனா பரவாயில்லையா உங்களுக்கு? ஏன் சொல்லுங்க. பை பண்ண போய் ஸ்டாப் பிளஸ் ஸ்பைட் ஆச்சு பை பண்ணிடலாம். பை பண்ணிடலாம்ன்றியா? ஒரு நிமிஷம். $30 ஆல்ரெடி அது எங்க இருக்கு? 1968 இருக்கு. செல்லிங் நடக்குதா பை நடக்குதா எனக்கு தெரியலடா. நாளை 15 மினிட்ஸ் ஹோல்ட் ஆயிட்டு இருக்கு. கீழே உள்ளது நினைக்கிறேன்.
கிளீனா இருக்கா? லண்டன் தான் மூவ் இருக்குது. லண்டன் ஓப்பன், லண்டன் ஹையே இருந்துச்சு. லண்டன் ஹை, லண்டன்ல ஸ்வீப் ஆச்சு. நீ கண்ணை மட்டும் என்கிட்ட எடுத்துருந்தா இந்த மாதிரி இடம் வாங்கிட்டு லண்டன்மா லண்டன் ஹை ஸ்வீப்னா என்கிட்ட எடுத்து ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் அப்போ தாய் டஸ்ட் போட்டே இருக்கும். பிஜேஆர் தான் அவன் ஸ்ட்ராட்டஜியா தான். லண்டன் லோ ஸ்வீப் பண்ண உடனே ஸ்வீப் என்ட்ரி எடுத்துட்டு ஸ்டாப் லாஸ் 10 பிப்ஸ் கீழே வச்சிருவான். அவ்வளவுதான் ஃபர்ஸ்ட் அவன் பண்ண சரி. அதை வச்சு ஒரு ஸ்டோன் போச்சு க்ளோஸ் பண்ணிடும். நடக்குது. எடுக்கலாம் முடியடா. ஒண்ணுமே இல்லை. ரைட் எதுவுமே பண்ணுவாங்க வந்துட்டு ஸ்லீப் பண்ணிட்டு திரும்பிட்டான். ஃபிளிப் ஆயிட்டான். இந்த இடத்துல எடுத்து இந்த இடத்துல ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாமே. எதுனாலும் வந்து நீங்க பார்த்துக்கலாம். மேலதான் போயிட்டு கொடுத்தலாம். ஸ்வீப் மாட்டாங்க. ஸ்வீப் பண்ணாலும் தெரிஞ்சுக்கலாம். இது ஸ்வீப் பண்ணி இந்த ஃபிளிப்பை பார்த்தோன்னே இந்த இடத்துல எடுத்துக்கலாம். பட் என்ன 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 நினைச்சு பண்றது? இங்க வந்து 15 மினிட்ஸ்ல உள்ள போயிட்டு போய் கிளீனா டிஸ்பிளே சைஸ் ஸ்ட்ரக்சர் கொடுத்துருக்கு. இது ஹோல்ட் ஆச்சுன்னா இங்க வந்து எடுக்கும். இது பாக்குறதுக்கு கிளீனா லிக்விடிட்டி மாதிரி இருக்கு. இது ஃபிளிப் ஆச்சுன்னா நமக்கு கான்ஃபிடன்ஸ் கிடைக்கும். ஃபிளிப் ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம கண்ணா மூட்டி எடுத்து நம்ம ஸ்டாப் வைக்கலாம். எடுத்துட்டு வைக்கலாமா இல்ல வேணாமான்னு தோணுது. இந்த இடத்துல வைக்கிறோம்னு வச்சு பயமா இருக்கா? பயமா இல்ல. எனக்கு அந்த இடம் ஆப்டிமலா தான் ஸ்டாப் பண்ண பிரச்சனை. எக்ஸ் ப்ரோ அது அந்த என்ட்ரி ஹோல்ட் பண்ணீங்கனாலே என்னத்துக்கு நான் சொன்னேன் இங்க வைங்க ஸ்டாப் லாஸ்ன்னு சொல்லிட்டு. Stop loss. Stop loss சொல்லி
33, 139. $1.33139, right? 33, 139. Okay. அது ஹோல்ட் ஆகாம ஃபிளிப் ஆச்சுன்னா போயினே இருக்கலாம்ன்றியா? கேவலமா போகுது மார்க்கெட் கீழே மேல ஆச்சு. ஓ, ஓகே ஓகே ஓகே. ஸோ இந்த இன்வெஸ்ட் நம்ம என்ட்ரி எடுத்தது தப்பு இல்லை, ஒரு ஸ்டாப் அங்கேயே போட்டுருவோம். அங்கேயே போட்டுருவோம். 12 பேப்பர் ஸ்டாப். அங்கேருந்து வந்து இந்த இன்டர்னல்ல ஸ்வீப் பண்ணி அகைன் டிஸ்பிளேஸ் ஆகிட்டு திருப்பி வந்தாங்க இன்னொரு என்ட்ரி ஸ்டாப் திருப்பி இதோ இங்க வந்துடுறேன். ஓகே. சொல்லுங்க, நல்லா இருக்கலாம். என்ன வருது? சரியில்லை என்னன்ட்டு. ம் 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 ம். ஓகே ஓகே. ம். அதெல்லாம் தப்பா சாப்பாடு இன்னும் சாப்பிடல. நீ தான் சாப்பிடணும். நீ சாப்பிட்டீங்களா? இல்ல இப்ப இங்க காலைல தானே ஆகுது. ம் ம் ம். ஆமா ஆமா ஆமா. விடிய கலரவா? இந்த 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 அடிக்கிறேன். இந்த அடிக்கிறேன் இருங்க. இந்த அடிக்கிறேன் சித்தப்பா. இந்த அடிக்கிறேன். நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டேன்.